Muy huevas, gente, bienvenidos a un juego más, bienvenidos a The Witcher 2 Assassin of Kings en Enhanced Edition, que es la versión de PC. Bueno, nuevo juego, no va a ser, esto no va a ser un let's play ni una chorrada de esas, va a ser una guía de logros, porque voy a pasarme nada más y nada menos que la temida dificultad locura de The Witcher 2. Esta dificultad se caracteriza porque no puedes morir ni una sola vez. Es decir, una vez muere tu personaje, las partidas se borran. Y es bastante complicado que no te maten ni una vez durante la partida. Pero yo lo voy a intentar. Lo primero que vamos a ver va a ser los... Como obviamente quería grabar, hacer la presentación aquí en el menú. Y no os he podido ver la intro, pero la voy a poner para que se vea. Digamos, hay dos intros, las voy a poner las dos y vamos a verlas. Así es como empieza la historia de The Witcher 2. Vaya abrazo tiene ese. Explicaría algo, pero la historia, aparte de una guía de logros, esto también va a ser... Voy a poner la historia, no la voy a cortar, así que todo se va a explicar. Vale, y quedo como Dios. Ah, toma por culo. Genial, genial. Así se empieza un juego, como quien diría. Bueno, vamos a ver
La película descriptiva de los brujos, para el que no hayas jugado al primer Witcher ni sepa nada del universo de Witcher, esta otra película les va a valer bastante para generalizar un poco con los conceptos básicos. Witcher, or witchers, an elite and mysterious caste of warrior monks. In popular lore, they're portrayed as possessing magic powers and superhuman abilities. Witchers were believed to combat evil spirits, ghastly monsters, and all manner of dark forces. It's possible that witchers had animal eyes, which granted them sight in near darkness, rendering survival probable in encounters with fiends both subterranean and nocturnal, kobolds, vampires, and ghouls. Witchers used their silver swords to kill creatures of magic provenance, wraiths, cursed souls, and striggers. With their swords of meteorite steel, they felled non-magic beasts, and the occasional human who refused to pay for services rendered. In combat, witchers would go into a trance, induced, it's supposed, through self-hypnosis or the consumption of intoxicants. They fought with blind abandon, sensing absolutely no pain, ignoring even serious injuries, which fed fears and superstitions about their unearthly powers. There is little doubt that witches were perceived to be vile beings who could bring misfortune down upon common folk with their gaze alone. The heroes of fairy tales and other yarns, witchers entered the folklore of the Nordlings. This is true of one especially, Geralt the Riv, known as the White Wolf. Listen now to one of the legends about him. Y ahí es donde empieza nuestra historia, porque el protagonista principal de las hasta ahora 2 entregas de The Witcher, esta es la tercera en camino, es Geralt de Rivia. Y vamos a empezar, como he dicho, lo primero de todo, opciones. Como he dicho, voy a jugar en el modo locura. He bajado la música un poco porque estaba muy fuerte. Lo primero de todo, por defecto, esto está puesto. El historial de combate, digamos que es el estilo, el daño de los golpes y todo eso. O sea, en la esquina no me interesa. Los paneles de tutorial los voy a dejar por si acaso no sé que se me haya olvidado algo. Las secuencias interactivas difíciles las quitáis, o sea, si queréis el logro, en serio, las quitáis porque me parece que hay 3 en todo el juego, son secuencias de esas que tienes que pulsar un botón en determinada cinemática y si no lo pulsas te mata. Hay 3 o 4 contadas en todo el juego, pero si no las aciertas te matan y te joden la partida entera. Pues recordad que en el modo locura no se puede morir, si morís se van todas las partidas a tomar por el culo, o sea, se bloquean directamente. Bueno, vamos a empezar ya, vamos a empezar directamente. Nueva partida. No tengo partida de Witcher 1. Jugar con los valores por defecto. No quiero comenzar el tutorial. Y como veis, fácil, dificultad de combate ajustada para no estancar la trama. Medio, juego equilibrado con una experiencia de rol completa. Difícil, el combate supone todo un desafío. Oscuro, muy difícil con elementos adicionales exclusivos. Y locura, la muerte de Geralt marca el final definitivo de la partida. Ciertamente no hay nada más repulsivo que esos monstruos que desafían la naturaleza y son conocidos como brujos, vástagos de la magia más vil e impía. Son cañanes sin conciencia, virtud ni escrúpulos, auténticas criaturas del infierno que solo saben matar. Monstruo o el retrato del brujo, autor anónimo. Han pasado 6 años desde que los reinos del norte derrotaron a las huestes de Nilfgaard en la batalla campal de Brenna. El hambre y las enfermedades asolan el norte. Los elfos y los enanos viven en guetos y cada vez son más los que viven a los bosques para incorporarse a las unidades Scoia'tael. Los Scoia'tael son los rebeldes, por así decirlo. En Temeria, un asesino desconocido intenta eliminar al rey Fortes. El criminal muere a manos de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos profesional. Esto me parece que es el final del primer Witcher. Pasa un mes. En las orillas del río Ponta, el ejército de Fortes obtiene la victoria y pone fin a la contienda civil del país, pero el precio que pagan por su triunfo es altísimo. Temeria, año 1271.
Temeria es el país, digamos, donde se ubica. O la provincia, yo diría país, no sé, provincia. Los gráficos que estáis viendo son en ultra, o sea, juego en PC, calidad ultra. Come on, sixes. Daddy needs you. Oh, shit. Ha! 20 orange to Grandad. Ponerse en la moneda del juego. Looky there, he's awake. You daft! Don't go in there! Shut it, he's in chains, can't do a thing. Am I right, Master Geralt? Caliéntale el lomo. Roll again! Why? The dice didn't roll! Calling me a cheat? Take it back. Look, he's awake again. Monster slayer, my ass. A regular horson. I heard witches would start out as roadside orphans taken in by mages. Mages who experiment on them. Fuck's sake, they plough witches come the equinox. That's how they get those spooky eyes. Enough! Take him down and put him in the interrogation room. I thought you died. I'm not so easy to kill. Obviamente no voy a leer subtítulos, así que voy a tener que leerlos vosotros si queréis enterarlos. El juego está a 720p, me parece. O YouTube me lo tendría que poner a eso, así que se ven perfectamente los subtítulos. I don't believe we've been introduced. Vernon Roach. Te daría un apretón de manos si pudiera, muy gracioso. Te daría un apretón de manos si pudiera. Walk around behind me if you want to shake. How foolish of me. Vess! Unshackle him. Geralt of Rivia. Care to introduce us? No, thanks. Bring something to drink. We can't sit here cotton-mouthed. You will tell me everything you remember. The entire assault. And all that happened in the Solar. And if I refuse? I shall have to beat you. I've commanded the Special Forces for a while. Got good at beating others. You're a Witcher. You'd endure much. You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to your cell, and tomorrow, they'll publicly gut you, skin you, and hang you. Just like that? For nothing? No, for Temeria. Downright praiseworthy. Where should I start? It was a long day. I wish to hear the important bits. Bueno, básicamente estos son las tres. Esto ahora mismo es un prólogo y estos son las tres partes del prólogo que se dividen en tres partes. Las vamos a jugar en orden. Aquella mañana el rey me hizo llamar. Just so we're clear on this, I was not eager to go into battle, but Foltest is not someone you refuse. Voy a jugarlo, sí que es verdad que estoy en modo locura y el que lo quiera ver pues querrá consejos de modo locura y los tendrá en los combates sobre todo, pero también quiero que sirva para que haya gente que quiera ver la historia, así que creo que puedo hacer una combinación de ambas. Día del ataque al amanecer.
Witcher, are you up? His Majesty, King of Tiberia, Pontar, Mahakam, and Sodden, Senior Protector of Bruges, summons Master Geralt to appear before him. Tell him I'll be there shortly. Sorry to intrude like this, milady, but the King... We heard you. A pleasant day to you, milady. Witcher. No se quiere ir. Stupid war. Could have been such a beautiful morning. A war can never be stupid when waged by your king. No hay guerra sensata. A wise war is a contradiction, Triss. Then maybe you know just how I should advise our lustful monarch. Stop falling in love, sire no further bastards, and don't wage stupid wars. Genius. You know, these bastards could vie for the throne in the future? Then we'd have an even more senseless conflict. Which doesn't change the fact that... I know. Foltest and the other northern monarchs are neither the smartest nor the most refined. But they're kings, one of whom we serve. And I'll see Foltest is summoned, protect him if need be. But once the castle falls, we leave. Did you dream of the Wild Hunt again? The Wild Hunt. Mm-hmm. Subtítulo de The Witcher 3. The Wild Hunt, la cacería salvaje. ¿Has averiguado algo del The asesino? unlucky assassin? How did the autopsy go? It was a nightmare. In the months since you killed him, the king's medics poked around in his corpse like a bunch of amateurs. What arrived in that cart? Well, I wouldn't even call it a Al final de The Witcher 1, un Foltest has asesino, some trust que es issues. del que Did he habla, do anything? intenta asesinar His al people rey, suggested he could probably see in the dark as well as you. I couldn't put an age on him. Geralt lo The salva killer snuck past all the y guards and el rey nearly lo killed contrata Foltest como and me a month guardaespaldas ago, and now personal. you tell me he was Por a eso está witcher. aquí junto con el rey. I'm just saying what the autopsy showed. I haven't told anyone, nor do I plan to. I know what it could do to you if it got out. You might be a savior, a king's witcher now, but masters can be as fickle as the cults they ride. Un explorador ha visto un dragón. El nombre dorado significa el fin de la conversación. Por eso ese sueño es la One of última the frase. scouts swears he saw a dragon down by the river. Claims he ran into a Scoia'tael unit. That would have been it if the dragon hadn't swooped down. The elves apparently bowed in prayer and he escaped. A dragon in the midst of civilization? Oh, please. Besides, does it matter? Witchers don't hunt dragons. Or has something changed? Nothing's changed. And you're right. It's probably not a dragon. Although it could be a forktail or a slizzard. Maybe even an overgrown wyvern. The scout ran into some elves and scurried away. That's how that story begins and ends. Ese sueño. I get the feeling that dream's important. Running frantically through the forest. The wild hunt. They're the last things I remember. I wake up and try to relive the dream and the memory, hoping I'll find some guidance. Some clue to grab onto. Something that'll help me recover my memory. Dreams can be very powerful. En el primer Witcher y en este Witcher también, Geralt de Rivia tiene amnesia. People claim a lot of things. The problem is, it's often nonsense. We'll know in time. I'm sure of it. Hay que irse. All right. Time to look to the lustful king and his stupid war. I'll join you later. Ve a reunirte con el rey Foltest. Bueno, pues aquí tenéis The Witcher. Bienvenido al prólogo de Witcher 2. Esta es una sección especial del juego para familiarizarse con la historia y otras fotos de la misma, así como la amiga del equipo de CD Projekt Red. CD Projekt, fantástica empresa, fantástica. Escucha a los jugadores y lo hace todo bien. Aquí nada, ahí pone, a ver, la partida, sí, bueno, consejo importante del modo locura. F5, que es para grabar, efectivamente,
F5 como el comer. Me parece que el F6 para cargar puede ser. Voy a comprobar. No. F7, F8, F9, F9. Vale, el F9 es para cargar la partida. Pues el F9, los controles me parece que no se pueden cambiar, no estoy seguro. El F9 y el escape, o sea, son los botones principales que tenéis que tener en cuenta en el modo locura. ¿Por qué? Porque si os tocan una vez es cargar partida. Eso de, no, es que no me ha quitado mucho. No. Si te tocan es cargar partida. Bueno, bienvenidos a The Witcher 2. No me gusta, sí que es verdad que no me gusta el desenfoque del... Si os dais cuenta, cuando muevo la cámara 2 metros más allá del personaje se desenfoca. Y es un poco mareante, pero lo voy a dejar así, a ver si me acostumbro. La primera vez que jugué yo al The Witcher 2 no lo quité y no lo puse. Medallón brujo, utiliza el medallón para detectar peligros cercanos, monstruos, recipientes y lugares de poder. Pulsa 7 para activar el medallón. Con esto se detectan las plantas, lo ves, tiene un toque anaranjado, puedes coger. Las plantas son para hacer opciones y aceites para la espada y cosas así. Good to see you. Morning, Witcher. Those blades of yours should be useful today. ¿Has averiguado del asesino? Protest's would-be assassin. You said you'd ask around. I put the word out. I did. It's a riddle wrapped inside a secret. I thought you knew people who could help. I can give you any cutthroat in Temeria. Problem is, your assassin came from elsewhere. You sure? Sure as you stand before me. Significa que el asesino que intentó matar a Folter no era de Temeria. No era de este país. No, we're to mount an assault. Finally. Truth be told, I'd rather sit here than risk my neck on those walls. I did what you asked. You killed the cockatrice. Wonderful. Tough job. Routine Witcher's work. I'll have your coin as soon as we finish off the lavalettes. I'll be generous, I promise. I'd like it beforehand. Promises made before battle are often hard to keep. You one of us or not? Bueno, voy a mirar una cosa del inventario ahí. Como veis, tiene ya más o menos recetas de las fórmulas. Tiene... No voy a usar las trampas, o sea, olvidado de las trampas y de las bombas. No las voy a usar. Aceite y poco más. Me parece que esto es mejor. Sí, me parece que esto es mejor. Esas dos prendas me parece que batan con el enlace de edición. Oh, looky there, new. We know each other? Don't recognize your old mates. We're the Crinfrid Reavers. I lost my memory. As did Boholt. After the hunt for the Golden Dragon, he took a spill and hit his head on a rock. He can still be a beast in battle, but besides that, he don't do much save eat and shit. Rarely even lusts Obviamente me voy a parar ahora al principio, los primeros capítulos sí me pararé a conversaciones y un poco más despacio, pero ya cuando empiezan a llegar los combates y ir para adelante, empezaré a saltarme cosas porque cuantas menos misiones secundarias hagan en el modo locura, lo siento, pero por mi parte mejor. Menos probabilidades tienes de morir. Boholt was just fooling about the raping and all. ¿Violación? What rape? Shut your trap, Desperate. The Witcher don't remember. Waste of words to remind him. We're old mates, that's that. So you'd have raped this old mate? Just the sorceress. You were there to kill the dragon. The sorceress too. The peasants wanted at it, everyone did. But there was only one prize. We argued, there was some commotion, a regular rumble in fact. We tied you up like hogs, meaning you and the sorceress, and went after the beast. The dragon crashed us so hard, we spent the next half year licking our wounds. You done freed yourselves from bonds. Who was the sorceress? Raven-haired she was. Remember her name, Desperate? Conifer or some such. So, willing to help some old friends, Witcher? ¿Qué problema hay? What kind of No, trouble Conifer, are you in now? Jennifer, me It's a parece. matter of life, death, and quite a bit of coin in point of fact. New boy bet tonight that he'll survive the assault in his shirt and knickers alone.
We drunk a bit by then, I La verdad es que admit. los personajes están Wages muy are bien wages. detallados en la Honor versión de is PC. A soldier's honor versus a Está también para man's. Xbox 360 el juego, pero vamos, nada que ver, ¿eh? O sea, pero nada que ver. La versión de PC con la de Xbox. So the going's liable to be hard. New boy's brave, but he can't survive by courage alone. In any case, we've come into this bauble that's supposed to protect him, magically like. You mind casting an expert's glance at it, seeing as sorcery and such is not strange to you? Let me see this bauble. Your wolf medallion, I saw it shake. It reacts to magic. So it's true, what the priest said. Hear that, new boy? You'll be safe. We'll fleece that night, we will. ¿De dónde lo has sacado? Where did you get this talisman? We came by it, let's say. We were on patrol, see, and ran into a couple of novice priestesses praying at this shrine. They're nice, smiling and all. We done wanted to take them two on patrol. But Shut it! Boalt had one of his rare moments of clairvoyance. Went rummaging in the shrine and found the ¿Por qué hago todo esto? ¿Por qué me estoy tragando todo? Porque esto os va a valer al final del prólogo. as good old Boholt. Aye, he still cuts them down with a single wallop. In any case, we took the amulet and went off to find the rest of the patrol. The wonders we saw. First, ran into some squirrels, vicious ones, arrows flying everywhere, but we came through untouched. Barely 3 of the others still standing. Dragón, When a dragon otro que habla de un swooped dragón. down, the elves fell to their knees, and we all legged it. The amulet's magic for certain. Though it failed to protect the shrine from your patrolling. Aye, true. Well, now we don't know what to think. Está insuflado de magia, pero no sé de qué There's tipo. clearly magic in the trinket, but I doubt it'll deflect swords or arrows. Shit, I knew it. I told you so, you idiot. Screw honor. Don your metal, new boy. You'll go into battle, confessional and all. So be it. Though I'd like to have fleeced the noble. Damn shame. ¿Qué pasa? Que ahora este, al final del prólogo, va a aparecer y nos va a dar las gracias por decirle que el amuleto no es mágico y que se ha puesto la armadura. Realmente no sé qué pasa si le dices que el amuleto es mágico y va sin armadura. No tengo ni idea. Y es posible que el desenfoque lo quite en el próximo capítulo, porque me marea. A ver cuánto llevo grabado. 28 minutos. Voy a hacer el capítulo 1, lo hago un poco más largo. El capítulo 1 lo hago un poco más largo, más que nada para que sea un poco más ameno. Aquí voy a ver el sistema de combate, que es básicamente clic izquierdo atacar de manera ligera y clic derecho ataques de manera poderosa, por así decirlo. Pero vamos, aquí en el modo locura de poco, esta es la única vez contra los bichos, esto es la única vez que vaya a spamear el botón del ataque, porque vamos, olvidado, ¿no? Y he venido por aquí para jugar a los dados. Ah, y para echar un pulso también. Para los minijuegos, ya que estoy por los medios. Veterans Fund for former fighting men of need. Found anyone gullible enough to fall for that? There's nothing to fall for. It's just some arm wrestling. Arm wrestling? Yeah, why? You put down some coin and we wrestle. Win and the pot is yours. Lose and... well, the coin goes to the fund. Care to test your strength? Lo ha puesto todo. Solo se puede gustar un oren o dos. Básicamente aquí lo que hay que hacer es mantener el ratón en... O sea, tú llevas la bola esa, el círculo ese, lo llevas tú con el ratón y tienes que mantenerlo dentro de la barra para ganar. Obviamente va temblando de un sitio a otro. Well, that's
some strength you've got in that arm of yours. Cuanto más fuerte durante el juego, cuanto más fuerte el tío, la barra es más pequeña, por tanto es mucho más difícil. ¿Y esto? ¿Lo abrí? Y yo creo que este cofre se abría. Cerrar. Greetings. I haven't played dice poker in a while. Póker de dados. Oh, it's like walking. You don't forget how to do it unless you're drunk. Roll a few rounds with me. Hombre, claro. Vamos a jugar a los dados. Me gustaba mucho más el póker de dados de Witcher 1, ¿eh? No sé, este es como muy raro. A ver. A ver, no tengo nada, me parece. Tengo pareja. Tienes que seleccionarlos, los que quieres tirar. Y a ver qué tiene él. Bueno, lo voy a apretar todo porque voy a ganar. Venga, no me la juego, me la juego. Toma ahí. ¿Qué he tenido? Pareja. Certainly haven't forgotten how to play. Here's your coin. Bueno, en el Witcher, en el primer Witcher, esa era la manera básica de sacar dinero, o sea, con el póker de dados. Bueno, vamos a empezar a movernos, porque si no, me planto un 40 minutos de capítulo. El desenfoque no me ha terminado de convencer, lo voy a acabar quitando. Lo acabaré quitando para el próximo capítulo, casi seguro. Beautiful day for battle. Fear not, Excellency. We're out of range of their obelisks. I am no warrior, sire. I must admit, I prefer to joust verbally or with a pen, the emissary of peace that I am. Finally! Traitors of the realm boil tar on the walls while you dally with the royal advisor. How may I assist you, sir? We mount an assault today, and you'll be at my side. Follow me, gentlemen. Let's not keep the traitors waiting. Sire, you said we were out of range. That was a ballista, Excellency. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. A deadly and very costly weapon. An experienced crew can cock and release 2 bolts each minute. Yet it has one flaw. Your Grace, please take cover. The recoil of the arms is so strong upon firing that the weapon shifts. It simply cannot hit the same spot twice. I had no idea Your Grace was a learned military engineer. I'm not. I gave the Baroness those ballistae 2 years ago for her birthday. Sire. What say you, Excellency, of men who live in spite of suffering? And what say you, Your Grace, of soldiers who inflict them? Those who did this live no more. Hey. Qué bien, y lo vemos en HD, ¿verdad? Master Geralt, I wish to converse with you once the storm of battle has subsided. Forgive me, Excellency, but I plan to leave the royal court as soon as possible. La música está bien, acompaña bien, pero a lo mejor un poco repetitiva en las conversaciones. Las conversaciones suelen ser muy largas. Wait. You served with me at Brenneran during our foray into the Pontar Valley. Norman Sadel. Still an arbalist? Yes, sir. Fight has not been kind to me. Ha! Norman Sador, for your years of faithful service to the crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onwards, gentlemen. No reason to dawdle. Decurion of the Arbalists. Apunto luego los huevos para empezar a disparar. Forgive my candor, Your Majesty, but I must ask, what fate awaits the royal bastards when... They're my children. If I hear bastard one more time, someone will die. Painfully. Your Grace, forgive me. But the laws of succession are irrefutably clear. Piss on the laws. I'll change them if need be. Above all,
I'll not allow a band of treacherous barons to use my children as their banner. Your Majesty is entirely within his rights. Ada is dead, and I have no other choice. Ada es la hija de Foltest, la hija legítima que ya no vive, que la conocimos en The Witcher 1. Please retire to your tent. Black One's in my camp before a battle. What has the world come to? Nothing would make me happier than returning his shriveled head to Emir in a sack. But Triss Merigold insisted I be patient and courteous. Was I? Como siempre, señor. I couldn't have handled it better myself. Ha! I always knew you were one of us. And bugger what folks say. They talked about Ada no end. Have you learned anything about the assassin? Nada nuevo. Nothing new, sire. A month's passed and we don't know any more than we knew when we began. This investigation's going nowhere. My agents have learned little also. But we'll find the culprits, it's just a question of time. Now, Las decisiones a esta altura del prólogo no varían mucho el juego. Then you may go where you please. Solo las conversaciones, más o menos. Where are you aiming, imbeciles? Soldier! Spyglass! What is going on up there? The gods! Count Etcheverry! Catch, Witcher! Aim for the rogue with the red plume. Not 6 months ago he swore eternal friendship to me. Quickly! How much higher? Hay que apuntar para cargarme a eso. ¿Qué pasa si te los das? ¿Qué pasa? Si les das, ¿qué pasa? Que cuando venga a esta zona vas a tener 5 o 6 soldados menos para matar. Y si no... Sí, y si le destrozas, pues... Ahí. 3 degrees. Mierda. Creo que falla. Ah. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Did we hit the bastard? He ducked. Damn it! We'll get him on the walls. Follow me, Mierda. Witcher. Y encima en modo locura. Me cago en la hostia. Ahora cuando lleguemos a esa zona voy a tener 3 o 4 soldados más para matar. You know, Witcher, I'm prepared to forgive Louisa. All she need do is to kneel before her king. Very noble of you. Are you mocking me? Never mind. I'm certain Louisa will realize her mistakes. Besides, children should have a mother. I'm lost. It's quite simple. Louisa and I had a bit of a tiff. She made demands I could not fulfill. Understand? I think so. Count Etcheverry and others immediately intervened, all noble, all sympathetic. They claimed the evil king would take her children, but they would protect them, even place them on the throne. Está contando por qué de la guerra, por qué la riña. In truth, they desire privileges that would weaken the throne. Going in country there, your wife. And a long road at Jitso. I don't trust you. Me han cargado unos cuantos. Sube, Foltest. Stay away from me. Look alive, men! Hail to the king! Salve al rey. Y al brujo. Where the hell are we headed? ¡Luchar! What the fuck do we want? Victory! ¡Victoria! This I like! Eyes on the bridge! We're nearly there! Weapons at the ready! That tower was ridiculous. It was designed to break the rebels' morale.
A bunch of lords and lordlings took a ride to then pompously stride on top of the walls, while the real army fought and died below them in the shit and piss-filled streets. If years of service have taught me anything, it's that the highborn don the best costumes and get the best vantage points, whether at a ball or in battle. But it's not the time for that kind of jousting, Witcher. Continue your story. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a ver el ataque. Lo voy a dejar aquí porque llevo ya 40 y pico minutos grabados y esto va a ser un cojón de subir. Like si os ha gustado, suscribiros si queréis más Witcher 2. Recordad que esto va a ser una guía, o sea, voy a intentar meter la historia como habéis visto, dejar las conversaciones, no voy rápido, voy algo lento porque claro, pero voy a ir cuando sea el tema de me dejen un poco más a mi aire, no sea prólogo, voy a ir directamente misión principal y a saco, o sea, para pasármelo lo antes posible, como digo, para dar los máximos consejos posibles sobre el modo locura y todos los combates del modo locura, dónde os pueden matar, dónde no os pueden matar. Así que like si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en capítulos venideros de esta guía. Hasta luego.